Afternoon class. In this video, I am going to discuss the basic principles of graphics and layout. So, the digital age class has brought us varied ways in communicating with other people. So, alam naman natin yan class na we are in the digital era and there are so many ways on how to communicate with other people. And one of these is the rise, of course, of the graphic design, which is a craft where professionals create visual content to communicate messages. But today, class, hindi lang mga professionals ang kayang mag-produce ng mga well-designed online documents, paper documents, newsletters, business card, or even website, poster, or infographics. Even you class, as a senior high school student, kayang-kaya nyo rin po yan class gawin because of the abundant presence of platform for graphic design. So, yun po yung magiging discussion natin for this afternoon class about the basic principles of graphics and layout para magkaroon kayo ng idea paano ba ano ba yung mga dapat nyong i-consider sa pag-create ng isang graphics or layout. Okay? Particularly class ng pagde-design ng isang website. Kasi, after class ng sa second semester, magde-develop kasi kayo, pinaka-end kasi nito class ng subject natin ay kailangan makapag-develop kayo ng isang website. So, syempre, we need to consider class yung basic principles of graphics and layout sa pagde-develop ng isang magandang website. Okay? So, what is graphic po ba? Ano ba sa inyong class ang graphic? So, sabi dyan, graphics are visual image or design on some surface such as wall, canvas, screen paper, or stone to inform, illustrate, or entertain. So, ibig sabihin, graphics are defined as a visual presentation. Pwede siyang combination class ng images, ng words, para makapagbigay sa atin to convey information sa audience. Especially to produce mga specific effect. Okay? So, yun po class yung ibig sabihin ng graphic. So, yung images daw that are generated by a computer, ang tawag naman dun, of course, ay tawag dun, computer graphics. So, syempre class, yung mga graphics na yan ay binubuo ng design. Ang tawag natin doon ay graphic design. Okay? So, let's discuss the first principle sa paggawa ng isang graphic or ng isang page layout ng isang website. Okay? So, syempre class, yung good design always comes after understanding yung ano ba yung tinatawag natin na basic design. Kaya nga dinidiscuss natin to ngayon para magkaroon kayo ng knowledge about sa principles of design. Kasi napaka-essential po nito. And itong mga ano na to. So, like what I said, there are principles of designs. So, yung unang-unang principle ay yung balance, we have contrast, we have emphasis, meron din tayong size, and tinatawag natin na repetition. So, balance class is the placement of elements on the page such that text, graphics, elements are evenly distributed. So, ibig sabihin, class, yung balance in design is the distribution of elements of the design. So, yung balance na tinatawag natin, it is a visual interpretation of gravity in the design. So, ibig sabihin, pag yung large, yung dense ng element, dun sa loob ng isang layout o ng isang design, ibig sabihin, mas heavier yung part na yon.
Pag smaller naman yung element na nakalagay sa loob ng isang layout or ng isang design, ibig sabihin mas lighter naman siya. Okay? So, there are three types of balance sa graphics. So, we have the symmetrical, asymmetrical, at saka yung tinatawag natin na radial. So, let's first discuss ano ba yung tinatawag natin na symmetrical. So, symmetrical balance is achieved by making all elements visually equal on all sides. So, ibig sabihin, symmetrical balance is achieved by placing elements in a very even fashion in a design. Nakuha? So, ibig sabihin, if you have a large, heavy element on the right side, you will have a matching heavy element also on the left side. So, ganun po yung ibig sabihin ng symmetrical. As you can see, di ba, dito sa ating example. So, ano po siya, class? Symmetrical yung design na nakalagay sa kanya. Okay? Katulad nito, hindi ako even yung distribution ng elements on both sides. Katulad nito, class. Are you familiar with this? Ito po ay yung tinatawag natin na Taj Mahal. So, as you can see, ito, class, ay kino-consider na perfect yung structural parang structural composition o nung architectural structure ng Taj Mahal. Napaka-perfect niya, napaka-even, symmetrical yung balance niya netong Taj Mahal po. Okay? So, ito naman, class, in our sample website, as you can see, ito ay PayPal homepage ng yan po, yung PayPal. Hindi ako yan. Why? Ako So, eto, class, ay website ng PayPal homepage. So, it is a symmetrical balance kasi yung everything reflects around a vertical axis dito sa sample website natin. Yung navigation bar, ito pong navigation bar niya, naka-centered siya. Even yung featured images, itong image na yan ay naka-centered din po siya. So, ibig sabihin, symmetrical po yung balance na meron dito sa ating website. Okay? Even, class, itong sample website na ito po. As you can see, merong nakalagay na image may nakalagay pong image sa left side at saka dun sa right side. Tapos, yung niya, class, yung kanyang yung mga menus na nakalagay sa taas po ay nasa pinakagitna, naka-center po siya. Okay? So, next is the asymmetrical. So, asymmetrical balance is achieved by creating an odd number of elements or where the elements are off-center. So, ano ba yung purpose, class? Bakit minsan naglalagay ng parang asymmetrical na design or asymmetrical yung pinaka-balance sa loob ng isang design? Kasi ang purpose nun is, of course, to grab the attention of the audience. So, ang ginagawa, a proper asymmetrical layout, class, automatically brings kasi the viewer's eyes, to the focal point. Yun yung purpose niya. So, by means of positioning or adjusting elements on a page, you can direct the eye to the different areas. Ganun po, class, yung asymmetrical
balance. Okay? So, ito, another example, class, is yung logo ng Nike. As you can see, class, asymmetrical din yung ano niya, yung pagkaka-design sa kanya. Kasi na ano din siya, asymmetrical din siya. Karamihan, class, ng mga sports brand talaga, yung karaniwang layout nila sa kanilang mga logo ay asymmetrical po. Ganun po yung kadalasan nilang ginagamit. Okay? Ito, class, sa sample website na ito po, makikita nyo na ano din siya, hindi rin siya balance. Okay? Asymmetrical din yung balance niya, I mean. So, itong homepage na to, na design nito, gumamit to ng white space, itong part na yan. Gumamit, class, ng white space to direct the viewer's eyes to a specific area. So, pag nakita natin yan, makikita natin, maiisip agad natin na, itong ano na to, itong website na to, ang product nito ay relo. Kasi yun yung unang-unang image na makikita. Parang mapupunta doon yung ating yung ating mata. Yun yung unang makikita natin dun sa web page po. So, next is the Rachel. Rachel balance is achieved by making the elements radiate from a center point. So, it occurs when elements are equally spaced around a central point. So, in design, it can be used to portray motion. Kasi kung titignan yung class dito nga sa sample natin, di ba? Parang ano siya, may motion siya. Or speed. Ganun yung ano niya. Parang it convey action. Ganun naman, class, yung meron sa radial. Okay? So, here in our sample website, class, the elements are spaced equally around the large central illustration. So, makikita nyo, class, ito yung ito yung pinaka-central illustration. Tapos, ito naman yung mga nakapaligid sa kanya. So, the result is a design that conveys action and support the website theme very well. So, ang ibig sabihin yan, parang ang message nitong website na to is to fight, sabi dyan, fight the power. So, and then yung mga nakapaligid sa kanya, itong nakapaligid sa kanya ng ibang design, nagsusupport sa kung ano yung nakalagay dun sa central illustration ng website. Okay? Another example, class. So, radial din po yan. Radial yung symmetry na ginamit dito sa website na ito po. So, this balance is offset by an asymmetrical background. So, na nag-a-add ng visual interest, of course, dun sa audience or dun sa mga iba pang makakakita, class, nung website. Okay? So, yung pinaka-central illustration naman niya dyan is we make iPod and iPhone applications. Yun naman yung niya. Central na illustration dyan. Okay? Next, class, the second one, after ng balance, ang second principle is the contrast. So, a web design is made of many different elements. Siyempre, yung mga elements na yon, meron siyang varying levels of importance. So, some elements share a relationship while others are not related at all. So, ibig sabihin nun, para mas natin siya, to be able to communicate yung lahat ng elements na yun visually and effectively, ginagamitan natin siya, class, ng principles of contrast. Okay? So, yung contrast, ito yung mga differences between the items on the canvas. So, parang elements that are opposing one another. So, yun yung ibig sabihin ng
contrast. Yung example, big against small o kaya light against dark. Yun naman yung ibig sabihin ng contrast. So there are 4 major types of contrast in web design. We have the light and dark, color, foreground and background, size, and shape. So, ito class yung example ng light and dark. As you can see, yung pinaka-background niya class, ang ginamit na color ay dark. And then, the other elements na ginamit na doon sa website ay mga light colors na po yung ginamit. So, para mas ma-emphasize, mas makita yung ibang elements na meron doon sa website. So, may emphasize na yun. Okay? Next is the color. So, very important yung color palette. Very important yan class sa paggawa ng isang website or sa pag-design. Kasi ano yan eh, yan yung nagbibigay ito ng impact sa perception ng audience mo. Depende dun sa kung para saan ba yung website na ginagawa mo o para saan ba yung infographics na yan, para saan ba yung dinedesign mo na yan. So, very important po yan. So, itong example natin na to class ay, alam naman natin to, ito ay isang example ng social media platform. Ito ay Facebook. So, pag nakita natin agad yung color blue, ibig sabihin nun parang ang binibigay sa atin na feeling niyan ay trust o tiwala. Kasi yun yung parang may psychological ano din kasi siya. Yung mga colors kasi na ginagamit natin class, meron din siyang psychological effect sa tao. Okay? So, kaya mapapansin nyo, karaniwan, ang ginagamit ng mga, halimbawa ng mga companies, mga bangko, karaniwan yung ginagamit nila color blue. Kasi ano yun eh, may perception yung tao doon, pag nakikita yun, may perception ng pagtitiwala. Yun nare-relate sa color na ginagamit. Pag green naman, environment naman siya. Ganon yun, class. Okay? Next is the foreground and the background. The foreground class is simply the parts of the image that are closest to the camera. Okay? And this example, ano ba yung pinaka-closest dun sa camera pag pinicturean natin siya? So, itong mga ano na yan, yung pagkain na yan po. And the background class is the parts that are further away. Yung mid-ground naman, it falls somewhere in the middle. So, as you can see, yung ating foreground dito class, yung background natin dito class, ay yung color gray na yan. So, yan yung ating background color. Kaya yan yung nilagay class para mas ma-emphasize na itong website na to ay ano ang meron sa kanya. So, ibig sabihin parang ang mga menus or kaya naman parang cooking digital cookbook siya. Yung ganun yung meron naman sa website na to. Okay? Next is the size. So, syempre yung contrast and sizing class applies to almost any design element on a page. Lalong-lalo na sa mga, yan nga, sa website. So, ginagamit talaga yung contrast and sizing. So, katulad nito class, itong example natin na to. Pag tinignan natin siya, automatic, makukatch agad yung attention natin dito sa cupcake na yan. Kasi malaki agad yung image niya. Okay, malaki yung image niya. Tapos, another is itong text na yan, yung section na yan, nakalagay dyan, indulge in a sugary sunrise. So, automatic may isip mo agad na, ito, ano to, ang pinopromote nito ay mga sweets na food o cupcake or cakes, ganun agad yung may isip mo because of the image. So, dahil sa paggamit niya ng image na yan, plus na-emphasize siya, ibig sabihin, mas, ano siya, naibibigay niya agad yung idea nung illustration sa mga taong nakakakita. Okay? Next is the
emphasis. So, parang katulad din kanina nung size, di ba? At saka nung contrast. Na-emphasize yung mga bagay-bagay because of paggamit ng size at saka ng contrast. So, pag sinabi naman natin emphasis, an area in the design that may appear different in size, texture, shape, or color to attract the viewer's attention. Yun naman yung class ng emphasis. Kasi developing emphasis class in a web design can be tricky in that it all depends on what you want to accomplish with it. So, ganun siya. For the most part class, whatever the product is, ang pinaka-focal point nito ay yung picture ng, hindi lang naman yung picture of the product, but how to get the product. That becomes the focal point. Or yung tinatawag natin na the call to action. Okay? Ay, bakit may ganyan? Next is, ito yung ating sample website. So, the contrast created class dito sa sample website na to is, ito pong part na to po. Kung saan nakalagay dyan yung lahat ng services na ino-offer nitong website na yan. Okay? So, yan yung ini-emphasize nila. Yung part na yan yung ini-emphasize nila. Okay? Another example class. So, this website class shows good emphasis by having the Wi-Fi hotspot device, this one, be the focal point with the arm leading up to it and the background, naka-blurred naman siya. So, pag nakita natin yan, alam na natin, itong product na to, Wi-Fi, yung inaano nilang na product. So, ganun siya, class. Kasi nga, sabi nga natin yung graphics or layout, ang nagbibigay siya, mga illustrations, nagko-convey sila ng information, nagko-communicate din sila. So, dapat, pag tinignan pa lang siya ng audience, nakukuha na agad nila yung idea na meron sa illustration na yon. Okay? Next is the proportion. So, it describes the size, location, or amount of one thing compared to another. So, ito parang sizing din yun, no? Contrast at saka yung paggamit din ng size, yung sa proportion. So, ito class, yung sample website na to. Ang pangalan ay Simpo. So, it uses beautiful images to create a sense of proportion that first drives us to the main image. Ano ba yung main image nito class? Ito po yun. So, ibig sabihin, pag nakita natin siya, alam natin, mga headset or earphone, yung meron na product na kanilang pinopromote. Ganun po yun. Then, we have the pattern. So, pattern class are simply a repetition of more than one design element working with each other. So, yun naman class yung sinasabi natin na pattern. Yung rhythm naman class is the same elements in a pattern vary in size or direction. So, tingnan natin. Ito class yung sample website na to. So, ang ginamit dito ay rhythm. Rhythm po yung ginamit na dito na concept. And then, ito naman ay pattern. Pattern naman yung ginamit dyan na, balik tayo. Pattern naman class yung ginamit dyan na concept sa website na yan. Kasi kung titignan nyo, siya, pare-pareho lang yung linya ng mga boxes. Ito class, rhythm po ulit. As you can see, pareho sila na circle pero magkaiba ng size. So, rhythm po yan. Next is the variety. So, variety is about varying elements naman sa objects in your image. So, to avoid making them boring, variety can also be varying your angles, exposure, or composition ng isang image. Yun naman yung variety. Ito yung sample website natin. So, this shows class a good variety as there are many different elements to explore
dito sa website na ito. So, variety po class yung ginamit na sa kanya na concept. So, our next topic is about the principles of visual message design using the infographics. So, visual message design class involves the appropriate considerations of visual perceptions when designing an instructional program. So, a visual representation class of data and information designed to communicate quickly or simplify or present a pattern or trends. So, ang pinaka-purpose lang yan, of course, is to gain the attention, makuha yung attention ng audience, create meaning, and facilitate retention. Create meaning, it means dapat pag nakita siya ng audience, nakuha yung attention niya, nakita siya ng audience, naiintindihan niya kung ano yung gustong i-communicate o ibig sabihin nung illustration na yon. And facilitate retention, ibig sabihin nun, dapat matandaan. Matandaan siya class nung nakakita. Okay? Infographic class or infographics is basically an artistic representation of data and information using different elements katulad ng graphs, pictures, diagrams, narrative, timeline, and checklist. It allows us to tell more complete story of data and are more engaging than most traditional ways of communicating data and information. Combination kasi siya class ng text at saka ng image. Yun yung tinatawag natin na infographics. So, example class. Ito yung po yung example ng infographics. Ito ay patungkol naman sa coronavirus. Ito naman ay patungkol sa lindol. So, kung makikita natin agad yan class, katulad nitong ligtas lindol tips. May mga images sa dyan, tapos onti lang yung text. Kasi mas madali nating matatandaan, mas madali talaga nating natatandaan ang mga bagay-bagay pag may kasama siyang image. Kesa sa puro text yung nakikita natin. At mas madali rin pag nakapaskil yan class sa school o kung saan man na lugar, mas madaling makukuha yung attention natin pag nakakakita tayo ng image kesa pag pure na text siya. So, yun plus yung ng infographics. Dahil doon, mas madali natin siyang matatandaan. Okay? Another example, ayan po class, yung 3 main components to a relationship naman yung example. So, ito naman yung say no to nuts. Mga example lang naman yan class ng infographics. So, ano ba yung mga principles na meron sa infographics? So, be unique. So, ito yung isa sa pinaka-importanting aspect ng pagde-design ng effective na infographic para mas madali daw na ma-catch yung attention at mas madali nating ma-memorize or mas madaling ma-retain sa taong makakakita yung content ng infographics. Keep it simple kasi mas madali nilang matatandaan kung onti lang naman yung mga nakalagay doon na text, na images, pero na siya, detalyado na siya. Okay? Be creative and bold naman. So, ibig sabihin nun, dapat impactful yung design na makukuha agad yung message na gusto mong iparating. Ano yung importance ng message na gusto mong iparating? Ano yung main message na meron dun sa infographics na gagawin mo? And less is more. Katulad lang din to kanina nung sinabi natin na keep it simple. And dapat shareable siya. Ito yung isa sa importante din na dapat shareable siya yung infographics para mas marami kang pwedeng mapag-share ng tao about dun sa information na nakita mo. Okay? So, syempre, sa pag-save ng infographics class, kung yan ay digital na infographics, katulad nung pinagagawa ko po sa inyo class, isi-save nyo yan dapat ng, pwede nyo siyang i-save sa iba't ibang klaseng file format. Pero, dahil nga yan ay digital infographic, pwede siya ng JPEG or kaya naman ay PNG.
So, yung JPEG class, it stands for Joint Photographic Expert Group. Okay? Kino-consider siya as low-zip format, meaning that the image is compressed to make a smaller file. So, yung the compression class does create a loss in quality. Nababawasan yung quality. But this loss is generally not noticeable naman. Hindi naman siya ganun makikita talaga dun sa image. Okay? Very common class yung JPEG on the internet. At pinaka-popular siya na format for digital cameras. Kaya ideal siya para sa web use and mga non-professional prints na ginagamit natin. Next is the GIF, o yung tinatawag natin na Graphics Interchange Format Files. So, widely used to para sa mga web graphics kasi they are limited to only 256 colors. At it can allow for transparency. Pwede rin siyang i-animate. So, GIF files class are typically small sa size and very portable po siya. Okay? Next is the PNG o yung tinatawag natin na Portable Network Graphic Files. Ito naman ay lossless image format. Originally designed to para ma-improve and replace the GIF format. So, yung PNG files class are able to handle up to 16 million na colors naman, unlike sa 256 colors na supported ng GIF. Next is yung tinatawag natin na BMP or yung bitmap image file. So, it is a format developed by Microsoft for Windows. So, there is no compression or information loss with BMP files, which it allows images to have very high quality. Yun nga lang, large din yung file size niya. So, yun yung naman ng BMP. Next is yung tinatawag natin na TIFF. TIFF po yan. Okay? So, ang tawag dyan ay Tag Image File Format. Lossless image din po siya. So, hindi siya kinakailangan i-compress. So, ibig sabihin, hindi bumababa yung image quality ng picture or ng image. Yun nga lang din, katulad siya kanina ni BMP, mas malaki yung kanyang file size. And then, the last one is the EPS o yung Encapsulated Postscript File. Ito naman class ay mga vector file type naman po to. EPS files can be opened in many illustration application katulad ng Adobe Illustrator o kaya ng CorelDRAW. Yun po. Pag i-emphasize ko lang class ibig sabihin ng lossless compression, it means that you reduce the size of an image without any quality loss. Yun yung ibig sabihin ng lossless. Okay? So, next. Okay. Regarding po class dun sa activity na pinapagawa ko, gagawa po kayo ng infographics. Any topic po yung pwede nyong gamitin doon sa infographics. Pwede po kayong gumawa ng infographics about sa COVID, about sa proper na garbage disposal sa community nyo. Pwede naman din na gagawa kayo ng infographics about sa strand nyo na nagbibigay ng information, ano ba yung meron sa ABM, ano ba yung mga courses na pwede nyong matake pag kayo ay graduate na ng senior high school, mga ganun po class yung pinapagawa ko po na infographics. Any topic po na pwede nyong gawan ng infographics po. Okay? Yun po yung inyong activity para sa weeks 6 at saka sa week 7 po. Infographics na digital infographics po, i-attach nyo siya doon sa ating Google Classroom. Okay?
So, I hope naintindihan nyo po yung topic na diniscuss natin for today. Naintindihan nyo rin po yung pinapagawa sa inyong activity. Yun lamang po. Bye-bye!